taking my water bottle with water. I've got my food. I'm taking a pocket-sized Quran, so cute. I'm also taking my little diary because it's got my dua list in there. And finally, I'm gonna take a cardigan, just a grey cardigan, because sometimes, you know, in the middle of the salah, I get tired and then I wanna just have something to cover myself and just rest my head for a little while. The night is short anyway, so I'm sure I'm not gonna fall asleep in the masjid, but just something to cover me up in case I get a bit chilly. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم ودارك دار السلام مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر.
Assalamu'alaikum guys. So I came home. Assalamu'alaikum guys. So change of plan. I decided to come home to have suhoor just because it's so busy, and I guess I should have known, but I just wanted a little bit of me time with Allah before I do have suhoor. It's currently 2:30. Let me show you the time. So yeah, as you can see, it's 2:30 a.m. and oops, I think I banged into something there. So yeah, I'm just going to have a quick 15 minutes of just making my own personal du'as. I did go through my du'a list in the masjid, but yeah, I'm going to go through it a little bit more now, and then I'm going to eat quickly before it is time to pray Fajr. And I believe Fajr is around 3 or 5 today, if I'm not wrong. I'm just going to try to stop eating by 3 o'clock basically. So yeah, let's just go make that du'a now.